Belgique. A fellow man. Thank you, brother. Pascal, que penses-tu de l'engouement pour cette mode des vampires, que ce soit dans le cinéma, la littérature ou les shows TV? What do you think of this passion of young people for the vampires world in terms of movies, TV shows, literature? This trend of vampire world. Well, hopefully it doesn't end anytime soon. Pourvu que ça dure encore longtemps. Ouais. Because if it did, that would really suck. Parce que sinon, ça craint. Pour le But I think it's a very interesting platform for storytelling. You have this mixture of fright and danger and sex and history and appeal. There's so many. They're vampires, they're old, they're sexy, they're dangerous, they're profoundly wise because they're so old. And they've experienced a lot. Men and women alike are attracted to things that are wise and sexy yet dangerous. They're powerful. And for some reason in the last 20 years, they've become beautiful figures. Before, during the Christopher Lee days and throughout vampire history, they were physical anomalies, and I don't mean in a good way. They were these grotesque outsiders. And so, some point along the lines, they became pretty. Mm-hmm. I know what you mean, yeah. And, you know. I know, you know. We know. You know. But it's caught hold for a little while. And we always kind of joke. I think there are 2 more Twilight movies, I think. So I figured our show has at least 2 more seasons. Donc en fait, la raison pour laquelle ils pensent que le succès, enfin un peu de tout ce qui tourne autour des vampires, c'est aussi l'environnement qu'on trouve dans ce monde des vampires, c'est-à-dire du sexe, le côté sauvage, et du coup c'est une source d'histoire à raconter hyper intéressante. Et en plus, il se trouve que depuis 20 ans, les personnages sont quand même plus sexy qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, les vampires, c'était un peu des créatures un peu etc. Et là, aujourd'hui, elles sont beaucoup plus sexy. Et en plus, c'est de toute façon quelque chose qui marche encore, puisqu'en effet, il faisait référence à Twilight, qui devait sortir encore 2 autres films. Donc du coup, il y a encore de quoi faire avec Damon.